the farthest edge of northern Cebu, between sea and sky and the spinning stars, there is an island. Bantayan Island used to be paradise, but for some, it is now a purgatory of ravaged shelter and ruined livelihood. There was a warning from the cities: a storm is coming. Hurry, they said. Leave while you can. Abandon the shorelines, but there was nothing they can do. Even if they evacuated, there was nowhere to go. Reynaldo Batuhan, a resident of Talisay, Santa Fe, said a storm was a tragedy. It left him and his family homeless. So dahagtod sa daw gyapon makarecover ang mga tao. Typhoon Yolanda made one of its landfall in Bantayan Island last November 8, exactly a month ago. It is composed of 3 municipalities: Santa Fe, Bantayan, and Madridejos. It has been accepting relief operations for the past few weeks. Livelihood in these towns include fisheries and poultry farming. Unfortunately, most of his livelihood were washed out by Yolanda. Ang mga nadawat namon nga mga hinabang dako kaayo na mga pasalamatan kay dako kay na ikatabang sa amon sama sa mga goods og hangtod sira na sinati gyapon sa mga tao ang kalisod tungod sang mga tao nga way mga pagpangita. Halos naubos ang mga pagpangita sa mga tao sama sa mananagat, nagaguba ang ilang mga pambot, ang ilang mga baroto nagaguba, ang ilang mga bubo, nangaanod, ang ilang mga daw halos lahat ng mga tanan nga mga pagnabuhian na ubos sa bagyo. Reynaldo, a fisherman, said his house was badly damaged by the typhoon. Despite what happened to them, he said he is thankful that he and his family are alive. He said that different agencies have come to Bantayan to perform relief operations. Reynaldo and the rest of the survivors have found a temporary livelihood under the Department of Labor and Employment or DOLE. They are paid according to a daily basis. Usag gyud ang dako kayo nga pasalamatan sa tao kung maabot na ang mga hinabang sama sa pag-repair sa mga bahay o sa paghatag sa panginabuhian sa wa pa makaplaster nga mga tao. Kaya ang ibang gyud hangtod sira wa pugod sila panginabuhian. Dako kay na nga pasalamatan namon sa mga nasyon nga nagtabang sa amon lugar ba. Although Typhoon Yolanda left thousands of Filipinos with no shelter, no food, and no livelihood, there is one thing it can never take away, and that is the hope to rise again.